Very unique. Yeah. Thank you. I had one chai cup. Oh, hi. আমি তো ওটার দিকেই তাকিয়েছিলাম আজকে। এত নজর লাগিয়েছিল না হারিয়ে ফেলেছি। আসলে অনেক সময় পড়া হয় না, এত ট্রোলিংও হয় না, মাঝে মাঝে আমি জাস্ট পড়া বন্ধ করি, তাহলে আমি আর করতে পারবো না। বাট অনেকটাই ভালোবাসি। আমার খুব ভালো লাগে। আমি ট্যালট্যালে মাংসের ঝোলটা আপনার দেখে শিখেছি। কালকেও একজন ট্যালট্যালে চিকেনের ঝোল বানিয়ে আমাকে ট্যাগ করেছে। ট্যালট্যালে নামটা হয়ে গেছে। Just because one day I said I want a ট্যালট্যালে ঝোল, now I make the মাংস। সবাই এসে ট্যালট্যালে বলি। কিন্তু এমনিও বাঙালিরা বলে, but now they're associating ট্যালট্যালে with me. That's the name. সবাই বলছে I use Sreenanda Danda. I love no Danda, just Sreenanda. তারপর বলছে I try cuisine from all over the world. Thank God that you speak in English. ও ট্যালট্যালে ঝোল বানিয়েছে, Indian store গিয়ে সব কিনে। Very comforting. And the joe, the gravy, ওটাকে আমরা স্যুপের মতো খেয়েছি। Because it's spicy and it's nice. পাতলা খেতেও ভালো লাগে। Just tell Kanhai ki any number দিছো তাই বলবো আমার পুরো সার্কেল আসবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ 100% আসবে। You can call him at 8-9 o'clock at night also. The thing with me is I'll have my show on 25th and I can't take this red anymore. Once that alta falta Durga. So you book him in prior. You tell him আমার তোমার এই ডেটে এতটা সময় চাই এই অ্যাড্রেসে। আমি বলবো পঞ্চমীর দিন এসে করে দাও। হ্যাঁ চলে আসবে। You tell him the timing. আর আমি তো পকেটে করে রিমুভার নিয়ে ঘুরি, কেন বলতো প্যান্ডেলে তো হাত দিয়ে খাবো। হ্যাঁ তারপর হাত ধুয়ে I also do that. টক করে তুলতে হবে, নাহলে কি তুলবে না। সাবান দিয়ে ধুয়ে টক করে খাইছো না, আমারটা একটু চেঞ্জ হয়। Where have I seen you? I know, like this is the biggest compliment for me, like seriously. That's cute. I'm telling you, I've seen you. चलो अच्छा Well, I'm definitely see you. Yes, आगे देखे जाओ। हाँ ये थोड़ा this is my husband Kalyan. Hi, my best friend Shubham. Sreenanda. আর মোটির সাথে তো আলাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা মানে তোমার আমি তো বম্বে বেস। হ্যাঁ আমি জানি, মানে কখনো ওই তোমার থেকে কিছু স্টোরির জন্য অ্যাপ্রোচ করলাম আমার তুমি একটা আমাকে শিল্পীর সম্মান যেটা। so you just give me your এখনই একটা WhatsApp করে তুমি আমার মানে তোর না তুমি বল I remember, it's a nice name. তুমি বলবে I took your second bite, বলে একটা WhatsApp ছেড়ে দেবে। আচ্ছা এটা for time only? আমি ক্যালকাটা টাইমসের ইয়েতেই মানে তো এটা কি ছিল? এটা ক্যালকাটা টাইমসের জন্য আমি যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কালকে এডিটোরিয়ালে যেটা যাবে। ও এই ছবিগুলো দিয়ে। হ্যাঁ ওটা কাল বেরোচ্ছে? কাল আমি পরশু বেরোচ্ছে, কাল যাবে পাতায়। আর ও যেটা নিল ওটা টাইমস অফ পুজো। আমি কি পড়েছি না পড়েছি কি ক্রেডিট দেওয়া যাবে? তুমি ক্রেডিট আমাকে পাঠিয়ে দিও, আমি চেষ্টা করব পাতায় যেতে। এটা কি বেঙ্গল? মেড ইন বেঙ্গল করে দাও না। মাই লুক ইজ ফুলি স্পন্সর্ড। দেখো and কলকাতার পুজো। So Kolkata Puja aage I used to go out a lot. হ্যাঁ But now we have a parar pujo in মানে বাড়ি নিচেই হয়, it's like family. So I like the whole bari pujo concept way more. Like we're with family all day. My husband will come down, Mama is here. Main thing for me is the bhog and the food. And I have this thing where come what may, I don't miss a arati, because for me that is, I think throughout the year whatever I do during a pujo or arati, bhakti ta ba prarthana ta comes from the heart. রাইট। So that's my favorite part. ওকে এন্ড এই যে থিমেটিক প্যান্ডেলসের ব্যাপারে যদি কিছু বলতে চাও কোন দিন দিন আরো বেশি। No, I think they're doing a wonderful job. Though people say, you know, Ganpati is the biggest festival. I've seen a lot of festivals all over the world. Trust me, nothing matches up to Durga Puja because the whole city converts. Like if in Bombay, during Ganesh Chaturthi, for example, it's a wonderful festival. It's beautiful, but you won't feel it everywhere. You'll see some pandals somewhere or the other. But here, when you're out, you have no choice but to feel the festivities and come what may, you're in that pujo mood. That doesn't happen everywhere. রাইট সো দ্যাট ইজ ইট। That's তোমার একটা কি একটা আমরা করেছিলাম বেশ করি আমরা। হ্যাঁ আমি তো হ্যাঁ বাট তো সবার প্রথমে আমি ডেকে নেব ever so gorgeous and glamorous Sreenanda, please come and join us here. আমি অনুরোধ করব মিস্টার সম্রাট মুখার্জি
Brunch Head Times Response Kolkata. Please come and join us here to felicitate Sreenanda. Everyone together for this beautiful moment. সকলকে বলে দিই শ্রীনন্দা কিন্তু আমাদের এই ইভেন্টের জন্য স্পেশালি বম্বে থেকে এসেছে সো a very big round of applause to her and thank you from the bottom of our hearts Sreenanda for being here. I'll start with the doctors first. সবার আগে যেটা আমার ভালো লাগলো is all the concern you all showed about how to be during pujo. That makes you nothing less than God, because আমারও কাছের অনেকে হারাতে হারাতে তাদের মানে তারা বেঁচে গেছেন because of you all, so you are no less. So if you lose a patient you get depressed, but please remember that double number you're healing people. And I love the fact that everybody was like, Pujote, be careful with this. Pujote, you know, like your labor story or stock up medicines, which is so lovely. For the artisans, I would say, thank you পুজোটাকে আমাদের জন্য এত স্পেশাল করার জন্য, বিকজ যেইভাবে ভিড় দিয়ে লোকে দেখতে যায় বা কলকাতায় যে অ্যাটমসফিয়ারটা হয়, এখানে কলকাতায় বাড়ি থেকে বেরিয়েই 5 দিন মনে হয় উৎসব উৎসব উৎসব. So I think this is the biggest and the most wonderful festival in the world, and thanks to you all for making it so beautiful and so worth it. I think everybody should come to Kolkata or to Bengal just to see this festival once. And thank you for having me for this very meaningful event. অনেক সময় পড়া হয় না. Her outfit has been styled by me. Who needs absolutely no introduction. She is super popular. Superstar sensation আমাদের শ্রীনন্দার জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক সবাই একসাথে. লোককে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি যে শিল্পী এবং ডাক্তার তারা একসাথে আছে. আঁকতে হবে না, একটু just even a stroke of a brush will do. Artisans work day and night against all odds to meet impossible deadlines. শুভদীপ চক্রবর্তী ছবি সামনের দিকে হ্যাঁ, এদিকে